passerar nu huvuddäcket i höjd med maskinrummet. Wenn die kommen nach Schweden, Ja, wollen wir auslaufen. ja, ich weiß nicht wann, aber ich hoffe, dass es heute Abend, ja. Wie lange sind Sie in Konzentrationslager gewesen? 5 Jahre war ich im Ghetto, Ghettos, ja? ja, und 3/4 Jahr war ich im Konzentrationslager. Aber wozu ist das? Das ist eine Mikrofon mit dem Rundfunk. Aha. Vi går ner i underrummet, längst ner i fartyget. Där finns ytterligare sängar. Jag vet inte hur jag ska kunna ge uttryck för vad jag här ser. Det är så ohyggligt vart man än vänder blicken. 2 Stunden in Schweden und dann kommen Sie in ein Krankenhaus. Dann wird es sehr, sehr gut sein. Sie werden jede ärztliche Hilfe bekommen. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, nicht? Das Herz ist kaputt. Wie alt sind Sie? 18, Wo ist Ihre Heimat? Polish. Und nun kommen Sie zu Schweden. Jetzt nach Schweden. Ja. Und so. There. No, I didn't have a scarf. I thought it was me. Looks like it could have, but it wasn't. I would have been with my mother anyway, so if I see her, then I'll see me. Where did people get clothes from? Because when they came from the camp, they didn't have clothes like that. Everybody had a uniform, a striped uniform. My mother always used to cover my eyes. She was always protecting me. The same way that years later, almost I would say until the day she died, she wouldn't talk about the war. She said, what you don't remember, you don't remember. I think everybody was so pleased to be clean and to have water and soap, and it'd been such a long time. There's my mother. This one in the front. Oh my God. This one with her back there with the brown hair. And that's me. Yeah, that's me. My mom couldn't get over the kindness that was shown to us.
There were rows and rows and rows of clothes, and everybody was allowed to pick a dress. I remember my mom said to me, most of the people are picking all the bright colours. She didn't, she picked a navy and white dress. I picked a very colourful dress. It was red and blue and white little checks with a lace collar. Then we were taken to the museum, and that was very impressive. I don't think I'd ever seen a castle in my life. And they gave me so many dolls, I couldn't believe it. And this museum had a whole lot of stuffed animals, you know, and bottles in formaldehyde of the little fetuses of little animals, rabbits or frogs or something. Everything was strange. Everything was different. And I remember my mother saying, look, Irene, everything is so clean, everything is so clean. No walls, no fences. I said to my mother, that I remember, I kept saying to her, is this real? Is this really happening? And she said, yes. I remember I was holding her hand very tight. I couldn't believe it. Vinden drar in från vångar och fält och smeker de sovande husen, viskar att morgonen åter är här och att dagen kräver sin anfart. Långväga kommen är vinden och mycket den har att förtälja. Mycket har hänt medan staden och människorna sovit. Långsamt och tvekande lösgör sig staden ur drömmen. Man märkte ju inte av krig. Jag var ju springpojke och körde ut med mjölken varje morgon. Jag var 15 år. Vi pojkar, vi var väldigt intresserade av vad som hände. Danmark och Norge, det var ju ockuperat. Och vi läste tidningar och det brann i hela Europa. En gång så gjorde vi en bomb. Vi fyllde en papptub med svart krut. Och så la vi den ner på Nimmansfältet. Och det small ju alldeles otroligt. Och dagen efter så stod det i någon dagstidning. Var det en mina som gick i sundet igår kväll. Det var vår bomb. Sen kom ju då alltså chocken. Det var en dag i mars 1945 så rullade in en stor karavan med militärfordon i Malmö. Med röda korstecken och svenska flaggar på. Dagen efter var de målade i vitt och rullade ombord på färjan för att fara vidare mot Tyskland. Sverige var ju neutralt och Svenska Röda Korset har fått tillåtelse att hämta fångar från koncentrationslägren i Tyskland. Kriget höll på att ta slut. Det kom ju relativt plötsligt allt detta. Jag vet, jag hade vit overall och stod och sprutade antiluspulver när det gick av båtarna. Sen vet jag då att vi småpojkar då fick ett sånt jobb som att gå ner på båtarna och plocka ut potter och sådana här saker. Du kunde se en rena benrangel. Samtidigt såg man oerhört tacksam i deras blickar, det minns jag. Den här
är vi verkligen ifrån detta? Är vi ifrån det? Är vi verkligen räddade? De blickarna, de glömmer man inte. April 1945. Flera turer om dagen går färjan, hämtande nya laster av frigivna fångar. 15 000 människor av olika nationaliteter får han nu föra över till Sverige. Men dessa 15 000 kommer i lump och trasor, undernärda, vanskötta, sjuka. Den ömkliga processionen tycks inte ha något slut. Åldringar, barn, mödrar med månadsgamla småttingar, födda i elände och fångenskap. Europa 1945. My father was sent to Buchenwald, and my mother, brother, and I went on to Ravensbrück. It was a camp for women and children, but our brother Don was only with us for a very short time. When we walked into the barrack, I started to scream. I saw all these women like skeletons. You just saw the big eyes, you know, and the sunken cheeks, and they wanted to touch my hair all the time. But my mother used to turn my head away and just cover my eyes. And she'd say, "Don't open your eyes till I tell you." And she did that nearly the whole time. Sometimes people threw themselves against the electric fence. They couldn't handle it anymore, and they died a horrible death. She wouldn't let me see. I mean, you knew it had happened. People were talking about it. But she used to cover my eyes. You see, there were a lot of things I didn't remember. But when I said to her, "How come I don't remember this or that?" she'd look at me and she'd say, "I'm not going to talk to you about the war. Think of happy things." And she always used to say, "Think about Sweden." You know, I think I've only seen my mother cry twice in my whole life. When we got to Ravensbrück and they took away her wedding ring, and then when we walked out the gate and got on the white buses, and that Swedish driver put the coat around me.
döttrar som polskor som ligger här alltså. Ja. Det är ju två mycket unga och trots allt vad det har varit med om mycket vackra flickor. Hur gamla kan de vara? De är 23 år. Och hur länge har de varit i koncentrationsläger? De var 5 år i getton och 1 år i koncentrationsläger. Och hon sa att hon har aldrig tänkt sig att det skulle komma en tid att hon ska bli befriad och att hon är mycket, mycket lycklig att hon har sin syster med sig och att de kommer att bygga upp ett nytt liv i nya, fredliga svenska förhållanden. Jag tror inte jag kan se min mamma här. Om det inte är hon som står längst där till vänster nästan. Här kommer ytterligare en Röda Kors-syster med en mamma. Jag trodde inte det var så många barn som kom. Här är min mamma. Jag minns att hon sa att hon vägde 39 kilo vid det tillfället. Hon håller krampaktigt fast i filten. Antagligen för att hon inte orkar riktigt bära. För jag tror att det var en kudde där. För hon beskrev att kvinnorna i Ravensbrück hjälpte henne att ordna den här kudden som jag skulle kunna ligga på. Hon var ju så svag så att i själva förlossningsarbetet så orkade ju inte hon medverka utan de fick dra ut mig med tång. Och hon var medvetslös efter den här förlossningen en tid. Och någon av de andra kvinnorna sen sa att det var tur att du vaknade upp för annars hade det varit slut. En vecka till det hade vi inte klarat, varken du eller jag. Jag tror inte mamma förstod att de var på väg till Sverige. För det hon pratade om, det var inte själva ögonblicket när de kom till Malmö, utan mer det här omhändertagandet. Att de fick mat, de fick duscha, de fick cigaretter och att vi ganska fort kom till sjukhus. Och där var vi rätt så länge. Hon berättade också att när personal kom för att mata mig så skrek jag bara. För ingen annan fick mata mig än mamma. Men jag hade ju fått TBC i lägret. Så när mamma blev frisk så skildes vi åt. Hon skickades till ett uppsamlingsläger. Och jag fick stanna kvar på lasarettet. Det tog 3 år innan vi blev förenade igen. Under en månad så var jag då vakt på olika skolor där de var inhysta. Vi hade ju, det var trevligt och vi såg väldigt mycket. Och man kom i kontakt med de här som har suttit i koncentrationsläger. Och vi trodde bara att det var sagor de berättade. Det är klart man tänkte som man hört det gasat ihjäl människor. Det tar en tid innan man kan fånga upp någonting sådant överhuvudtaget. Jag fick då kontakt med en kille där som de blev god vän med. Som han hatade tyskarna. Jag har några brev som jag fick ifrån honom.
Jag hette Pettersson på den tiden, va? Då skrev han Teurer Kamerad Pettersson. Ich schreibe dir hier, dass ich befinde mich in Malmö, in Tennisstadion. Du bist derjenige ich getroffen habe, wann ich bin runtergegangen von der Schiff. Gott zu danken, ich bin heraus von Deutschland, von der vergifteten Erde. Ich bin sehr froh, dass ich bin hier in Sverige. Überhaupt die schwedische Bevölkerung ist die bästa Menschen in Europa. Man var polsk juden. Han hade suttit i koncentrationsläger många år. Han var ju bara en liten pojke när han kom in i koncentrationslägret. Men han överlevde. Varför han överlevde, det vet jag inte. Men föräldrar och syskon allihop var borta. Sen flyttades han till Malmö museum. Och då, vid en viss tid när det var friförklarat så att säga, så fick de gå ut i stan. Så att jag var tillsammans med honom och tittade lite på Malmö stad. Och så berättade det för mina föräldrar. Så sa de, du kan väl ta hem honom då och bjuda på en god middag. Så jag tog hem honom och vi blev väldigt goda vänner. Hade man inte vetat att han hade suttit i koncentrationsläger och att han inte sagt någonting, så var det som en vanlig svensk pojke. J.H. Rosenberg från Polen, står det. Men sen så försvann han så småningom. Jag ser väldigt ung ut. Det är lite svårt att fatta. Det var en stor glädje att få barn. Samtidigt var man väl lite rädd, skulle man klara av det? Här är det Leif som håller på i trädgården och gräver. Och mamma hälsar på. Brukade komma på sommaren och hälsa på. Hon tyckte om att gunga, sitta och gunga. Hon tyckte inte direkt om att sitta i starkt solljus, utan det var bäst så. Mamma, hon var väldigt glad över att jag hade träffat Leif. Och hon såg att jag fick det bra. Så att hon var glad. Du har fått en bra man. När vi hade gäster så pratades det en hel del om koncentrationsläger. För alla hade sin berättelse. Man jämförde, man pratade och det slutade alltid med att Eva, hon var född i koncentrationsläger. Och det gjorde att jag lite finurligt började fråga när hon träffade pappa första gången. Hade hon träffat honom före koncentrationslägret eller först här i Sverige? Men hon bara slog det ifrån sig. Jag funderade och funderade. Det var en sån här känsla att det här var någonting som inte riktigt stämde.
pappa, han är nog inte min riktiga pappa. Vid något tillfälle sen när jag stod och speglade mig så kom hon bakom mig och sa, du är väldigt lik honom. Han hette Josef och han var polis. Och han var väldigt snäll, sa hon. Och det var ungefär vad hon sa om min far. Så när jag blev lite äldre och försökte få veta lite mer om honom så kunde hon inte. Hon svarade bara med någon kortfattad mening och sen fortsatte hon att berätta om Warszawa. Filmer och kabaréer och det var musik och dans och att hon hade en fin lägenhet. Det var ännu svårare för henne ju äldre hon blev. För de sista åren när vi hälsade på och vi satt själva så försökte jag få henne att berätta. Men hon blev alltså nästan omgående väldigt upprörd. Det var så hela hon skakade så jag kunde inte. Jag hade inte hjärta att liksom tvinga henne. Det kom så där små detaljer kom någon gång. När hon berättade så kunde det komma någon sån där detalj, en fragment av en berättelse. Och de samlade jag på. Han deltog i Warszawaupproret. Det här tjuten av bomberna som flög över staden. Hon sa att det var något fruktansvärt. Och då fick de gå ner i källaren. Och då var hon redan gravid med mig alltså. Den 2 september 1944 då var de i källaren och blev beordrade av tyska SS att ge sig. Efter 2 dygn så skildes de åt. Och sen så fick hon ju aldrig se honom mer. Var jag lik honom? Hur var han som person? Visste han om att jag var på väg? My mother, she said to me, Irene, I will never come back to Holland because most of the people I loved are gone. And she said, and I don't want to look back. I want to look forward. So we went to South Africa. We were still in Malmö at the museum, and the lists were coming through from the Red Cross of the people who had died during the war. My mother looked through all the names and she said to me that a lot of my father's cousins and his mother's sisters and their children, they were all gone. And she just said they didn't make it. And then she said, but your brother's name is not there. Thank goodness. We don't have to worry about him. Don is alive.
But she didn't say anything about my father. She said, I just want to be alone for a little while. I went to play and that was it. I always assumed that he was going to come back. I was always expecting him to walk in through the door, and I used to worry, how will he find us, because he doesn't know South Africa, and I used to have all these sort of little worries about how will he know where we are. I'm not sure how old I was, but it was at least 5, 6 years afterwards. I happened to say something to my brother about, when my father comes back, we'll do this and that and all that. And he just looked at me for a long time and he says, but he's not coming back. He died years ago. And I said, but nobody told me. And that was it. Let's try this now. Now, your mum was a very, very beautiful child. I don't think of many children as beautiful as I. And the women there, they've been taken away from their children. They've been taken to a camp. They saw a child, they didn't know what to do. So they were nice to her. It's nice to hear her voice. Well, I did all kinds of jobs in the camp. She would never talk in front of me. I was called She wouldn't talk in Laveri. front of anybody, except my eldest son. Did you know that there were gas chambers at Ravensbrück? The big chimneys were burning all day long at a little distance from our camp. I just didn't believe it. I couldn't conceive of anything as devilish as that. Then Tom got very ill. And they took Don away. They took Don and then sent him to the men's camp. I had some boots of his and a blanket I wanted to send him. I think it must have been Katie Peters arranged for me to go over to the men's camp. Tom just... Well, if you've seen a skeleton walking, he looked like a piece of stone. I would like to have said something to comfort him, something. I couldn't think of anything to say. Well, it's a strange thing, but I used to feel that Mother was guiding me, was sending me, telling me what to do. There were quite a number of things that I had to push myself to do, I had to do. So things that you brought yourself to do, though, that you wouldn't like to mention? I don't think it was me. It wasn't me. I think that Irene and Don are marvelous. I think it's fantastic. They are normal human beings. Mm. Don't you as a doctor think that? No, absolutely. I think it was fantastic.
Lifting pepper chick, burnt the fire, when the stieb is haze. Dat ist der Avenue mit kleinen Kindern, lernt alles Bass. This is a concentration camp Arnhem, April 10th, 1945. The Germans had marched off and left us in the camp. I was very, very weak. I couldn't stand on my feet, I couldn't walk. Then we heard the noise on the highway. And we creeped out and we saw from far away tanks. But we looked at the tanks, we didn't see our swastika. They were Americans. And I remember that white American bread. The first time I saw white bread in my whole life. It was white like cotton. This picture was taken in front of the so-called clinic, which the Germans called it Revier. In that Revier, most of the people never came out of. At the far right end, it's me. I didn't have any reason to go back to Poland. I stayed in Germany. I still hope to find somebody. So I traveled from camp to camp. There were many thousands of people who survived. They were still coming out of the barracks and they were outside. I remember going around there, really looking at the faces. And I just asked people if they know a Rosenberg. I couldn't find any. But there was a man who started to collect lists of people who survived in Bergen-Belsen. And he found a piece of paper with a Rosenberg, building 55. I went over to that building, and I went on the second floor, where women laying in the beds, some of them doing something. And I opened the door, and there was my sister on her bed. She was recuperating from typhoid fever, and she was shaved. I hardly recognized her. She looked like a boy. And from her, I found out what happened to the rest of my family. I was mad at God. I was a 19-year-old boy, which felt like a little boy. I felt lost when I lost my family. I felt like a little boy thrown in some prison. When we arrived at the boat in Malmö, there were people with Red Cross armbands helping us getting off the boat, helping us getting to the bus. And I met a boy who helped us. And he came over to me and said, "I'm Stig,
And I told him I'm Joe Rosenberg. And we started to talk in German, and I asked him about his family. And although we were 4 years apart, I felt to him closeness, a boy. And he introduced the city, and for me it looked like being on Mars. Whole buildings, not bombed anything, lights in the city, and I was shocked. Everything is whole, everything is peaceful. We couldn't keep contact because we had to go to quarantine. But he invited me as soon as I get out from quarantine to come and visit him. That was the first home I saw a whole family gathering together and sitting down to a table for a meal. Eat normal, talk normal, dress normal, and act normal, which was a big impression on a 19-year-old boy. I just hoped to copy the same way, to have the same future. It was almost like I was left alive for that purpose, to go on and build a family and take care of the family and build a future. Komité International Genève. Internationaler Suchdienst. Fångnummer 49 784. Blev överförd från koncentrationslägret Grossrosen till koncentrationslägret Flossenburg. Och där dog han 24 februari 1945. Danielik Josef. Det var först när mamma dog som jag tänkte att det var dags att börja leta efter min far. Det nya som jag hade fått veta, det var min fars efternamn, att han hette Danielik. Så en gång när Leif var i Warszawa så tittade han i en telefonkatalog och han hittade namnet Kristina Danielik. Oj, det kanske är släktingar på pappas sida. Och jag gick och ruvade på det här beskedet en veckas tid. Och tog mod till mig och ringde. Och jag informerade henne om vem jag var och att jag söker efter släktingar till Josef Danielik. Och jag undrar om jag har kommit rätt. Ja, sa hon, det har du. För min man var son till Josef Danielik. Men tyvärr så lever inte han. Men det fanns någon annan bror som levde. Det var en otrolig lycka att få träffa en bror, en son till Josef Danielik. Vi fick en ögonblicklig kontakt med varandra. Han frågade, han ställde många frågor till mig och han berättade. Det var en kärlekshistoria, för de var ju inte gifta. Hur länge de kände varandra där, om det var 2 eller 3 år, det vet jag inte.
Han jobbade ju som polis på en polisstation som låg mitt emot den platsen där mamma bodde. Jag frågade någon gång hur de träffades. Han berättade att tyskarna kom och skulle ta mamma till fånga. Mamma var ju mörk, så att de tog nog henne för en judinna. Men att min far kom och räddade henne. Rose is with me day and night. I still look for her sometimes in bed. If I'm between conscious and not conscious, when you are between sleep and dream. Oh yeah. People told me, your wife is repeating the story every 5 minutes, the same story. So I took her to a doctor, and the doctor said that it's the beginning of Alzheimer's. There's not a day I miss to see her and be there and feed her. If you ask her my name, she will say, I don't know. But half a minute later, she can call me Joe, and I'm there. I met Rose 1 month after I arrived in Sweden. I was living in Malmö, a beautiful resort place on the ocean. There was mostly boys in Malmö at that time, men, young men, who survived the war. And we heard that a transport of girls are coming to Malmö. I went to the train to welcome the girls. One walked off the train. She looked so innocent and so cute and beautiful that just by looking at her, I fell in love. And she said, Mr. Rosenberg, I saw you on the boat. And there I found out that she was on the same boat to Sweden with me. Beschläfe dich, ja? I'm sleeping. You're sleeping, yeah, right. You're tired. I'm tired. I was all tired. I love you. Yeah. And you love me too? And I love you too. Okay. Isn't that nice? Very nice. I don't think you need dressing, it's plain. Do you want potatoes? Matthew,
you. Do you want potato? No, I've got that. Okay. Either 15. Can Granny cut it for you? Can we cut it for you, Mum? 15 or 16. Come, Nadine, come and sit down and have your chicken. You're going to sit with Mama. With Dada. Every time I look at my daughter, I must remember Nadine Wang. When my daughter was born in 71, I was terribly excited. I always wanted a little girl. And when my mother came to visit me in the nursing home, she said to me, Irene, I made a promise a very long time ago. I'd like you to keep it. And she told me about this woman, Nadine Wang, who'd come from Auschwitz to the camp. And my mother was very fond of her, and they used to have long chats. And towards the end, when things were very, very bad, there were loudspeakers urging people to go to Bergen-Belsen. But Nadine Wang told my mother that she'd heard that there were some white buses coming and that there were people going to be taken out of the camp and go to Sweden, to freedom. And she helped my mother to get our names on that list. Nadine Wang said to my mother, if you and your daughter survive the war and get out, and if your daughter ever marries and has a little girl, name her for me. Which I did. Budskapet var väldigt tydligt tycker jag. Öppenhet, tolerans och att vi ska vara rustade för en värld som kommer ge oss ännu mer av de utmaningar som vi såg och som de vita bussarna och dess fina medarbetare mötte på sin tid. När jag var liten så visste jag att min mamma hade varit Röda Korssyster. Hon hade varit med och tagit med flyktingar och han hade dött i det arbetet av en sjukdom som heter fläcktyfus. Hur och varför och hur kring annat visste jag inte mycket om. År 2005 hade Röda Korset ett möte om de vita bussarna här i Malmö. Det var med kramp i magen som jag gick dit. De sa, hjälp mig. Jag vill lära vad som hände. Och då fick jag historien om vad som hände mamma. Den 11 maj 1945, 3 dagar efter krigsslutet, kom till kaj i Malmö en skräckbåt, Humberg av Duisburg Rörort. Den hade varit jagad av engelsmän fram till svenskt vatten. Den var fullastad med cirka 2000 fångar som hade blivit lastade ombord i Flensburg och skulle gå ut på djupt vatten och sänkas med alla de här människorna ombord. Runt relingen låg lik surrade i presenningar. När man öppnade lastutruppen mötte man en stank och ett elände. När det gick ner så visste det inte om människor levde eller var döda. Man tog in dem på badanläggningen här i Malmö, avlusade dem, tvättade dem rena, sätta på rena kläder. Vi vet att en kvinna dog i detta arbetet. Nu har vi fått ett ansikte på det. Malmö den 7 juni 1945. Sehr geehrter Herr. Detta brev skickades till min far.
Zum Tode ihrer Frau, der Schwester Gertrud Fröberg, sprechen wir Ihnen unser herzliches Beileid aus. Der frühe Tod der Schwester Gertrud hat nicht nur ihre Familie und besonders sie als Gattin schmerzlichst betroffen, sondern auch uns, denen sie in aufopferungsvoller Arbeit diente. Wir werden der Verstorbenen in Dankbarkeit gedenken. Polisches Flyktinglager, Södervärnsskolan, Malmö. Undertecknat av 15 polska flyktingar. Stig, this is Joseph Rosenberg. You remember me from Malmö? Hej! Ja, du är med i Minneapolis nu, ja? I left Sweden in 1958. Ja? And I think you lived on Kristina Lundsvägen. Is that true? So how are you? How many grandchildren do you have? What you said? Grandchildren. Yeah. Barnbarn. Yeah, barnbarn. Yeah. I have 3 grandchildren. I'm ahead of you. I have 8. Oh. Yeah, 8 grandchildren. You must be the best. The best. After 64 years, I didn't see you. I miss you. I miss you too.